මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් iPhone 12 Pro එකක් කොහොමද SIM දෙකකට හදන්නේ කියන එක. මම පෙන්නන SIM එක එළියට අරගෙන මේ SIM එක දාන්න පුළුවන් එක SIM එක. ඉතින් එක SIM එක මම කියලා දෙන්නම් දෙකක් SIM දෙකක් දාන්න පුළුවන් විදිහට හදන්නේ කොහොමද කියලා. අපි බලමු ෆෝන් එක ගලවලා ඉස්සෙල්ලා. අපි ඉස්සෙල්ලා ස්ක්‍රීන් එක ගලවගෙන ඉමු. කියනවා අපි බැටරි ඩිස්කනෙක්ට් කරගෙන ඉමු ඉස්සෙල්ලා. බැටරි ඩිස්කනෙක්ට් කරලා ඩිස්ප්ලේ එකේ බලන්න. right අපි දැන් ඩිස්ප්ලේ එක ගලව ගත්තා. මේ තියෙන මෙතන තමයි SIM read එක. අපි මේක මාරු කරමු. SIM 1 එකක් දාන්න පුළුවන් කියලා SIM දෙකක් දාන්න විදිහට හදමු අපි. SIM එකේ කනෙක්ටර් එක මෙතන තියෙනවා. ඒක හිමීට ගලව ගමු.
right. දැන් මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් මේ තියෙන්නේ dual sim dual sim try එක. මේක දෙපැත්තෙම sim එක දාන්න පුළුවන්. මේ වගේ. මේ තියෙන්නේ අපි ගලවගත්ත එක. මේක single sim. මේකේ sim එක දාන්න පුළුවන් එක පැත්තකට විතරයි. අපි දැන් මේක බලමු මේක හයි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. right දැන් අපි sim read එක හයි කරගත්තා. sim try එක ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ display එක හයි කරගමු.
හරි දැන් අපි බැටරිය කනෙක්ට් කරගෙන ඩිස්ප්ලේ එක දාගත්තා. දැන් අපි මේක වහලා අපි බලමු. අපි දැන් බලමු SIM දෙකක් කොයි විදිහට දාන්නේ. එකක් මේ පැත්තට අපි අනිත් එක දාමු මේ පැත්තට. SIM දෙකම දැන් try කරලා SIM දෙක දැම්මම මේ වගේ පෙන්වනවා. අපිට පළවෙනි SIM එකයි දෙවෙනි SIM එකයි පෙන්වනවා මේ විදිහට. බලමු SIM දෙකම අරගෙනද කියලා. SIM දෙකක් දැන් වැඩ කරනවා මේ SIM එක. eSIM එක නැතුව අපි ලේසිම ක්‍රමයකින් SIM reader එක මාරු කරගෙන iPhone 12 Pro එකේ SIM දෙකකට අපි හදාගන්න විදිය. අපිට දැන් කෝල් ගන්නත් පුළුවන්. කෝල් එකක් ගන්නකොට අපිට මෙතනින් select කරන්න පුළුවන් මොන ලයින් එකෙන්ද අපිට select මොකෙන්ද අපි කෝල් එක ගන්න කියන එක.